Hello all, am I audible? వినిపిస్తుందా నా వాయిస్ మీకు? Hello all. Yeah. So this is today's our live class. So in today's live class, so I'm going to explain you binomial theorem. So this binomial chapter is very important for intermediate maths 2A, especially in board of intermediate public examinations every year. From this chapter, so two LAQs will come. సో మనకి ఆ టూ ఎల్ఏక్యూస్ ఏంటంటే వన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ అండ్ సెకండ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ ఆన్ బైనామియల్ కోఎఫిషియెంట్స్. ఓకే, మీకు ఐడియా ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు ఈ చాప్టర్ నుంచి టూ ఎల్ఏక్యూస్ వస్తాయి. 100% చాలా ఈజీ చాప్టర్ అనమాట. సో మీరు ఈ చాప్టర్ని గిట్ట మంచిగా ఫోకస్ చేస్తే సో కంపల్సరీ మీకు 14కి 14 అంటే టూ ఎల్ఏక్యూస్ డామ్ షూర్గా వెరీ ఈజీగా ఉంటాయి. నన్ను అడిగితే టోటల్ 2Aలోనే ఈజియెస్ట్ ఎల్ఏక్యూస్ ఏంటంటే బైనామియల్ థీరంలోనే ఉంటాయి మనకు. ఓకే, సో ఒక్కసారి 1 minute, ఒక 2 minutes లో నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తా. సో డెఫినెట్ గా ఈ క్లాస్ వింటే మీకు సో కంపల్సరీ నెక్స్ట్ మనకు ఫిబ్రవరి 25 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే ఐపీ ఎగ్జామ్ లో ఖచ్చితంగా మీకు 2 LAQs మనకి ఈ క్లాస్ నుంచే వస్తాయి. సో ఇంకెవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే ప్లీజ్ చెప్పండి, వాళ్ళని కూడా ఈ లైవ్ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి ప్లీజ్. సో కొంచెం ఎందుకంటే ఇక్కడ మొత్తం నాకు సిస్టమ్ ఉంది కానీ ఒక్కనే చూసుకుంటున్నా, నేను కూడా కొత్త కాబట్టి యూట్యూబ్కి అంటే ఈ లైవ్ సెటప్కి. సో అందుకని నాకు కూడా కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి. ఇందాక లైవ్కి వచ్చాను బట్ అది కొంచెం మిస్టేక్ అయింది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ లైవ్కి వచ్చాను. సో ఇప్పుడు ఏం డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు మనకు. సో కంటిన్యూగా నేను ఈరోజు ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద మీకు LAQs అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బైనామియల్ థియరీ నుంచి. వీటి నుంచే వస్తాయి మనకి ఇంకా కమింగ్ ఐపీ 2026లో వీటి నుంచే వస్తాయి. సో కంపల్సరీ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా రిఫర్ చేయండి మన ఛానల్ గురించి. ఒక 2 minutes. సో ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి ఈ చాప్టర్ నుంచి అంటే బైనామియల్ థీరం ఈ చాప్టర్ లో మీరు ఫార్ములాస్ నేర్చుకుంటే ఇవే ఫార్ములాస్ మీకు కాంపిటీషన్ కాంబినేషన్స్ లో కూడా యూజ్ అవుతాయి. బేసిక్ గా ఆ ఫార్ములాస్ నే మనం యూజ్ చేస్తాం. కాంబినేషన్ యూజ్ చేసిన ఫార్ములాస్ నే అంటే కాంబినేషన్స్ లో యూజ్ చేసిన ఫార్ములాస్ నే మనం బైనామియల్ థీరం లో కూడా యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా క్లాస్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నా. సో మనకు బాగానే వచ్చారు. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే లైవ్ లో కామెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా మీకు?
మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే సో ప్లీజ్ సో లైవ్లో అయితే కామెంట్ చేయండి. నేను ఖచ్చితంగా మీ కామెంట్స్కి ఆన్సర్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తే ఏ డౌట్ ఉన్నా. సో నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా అందరికీ? ఒకసారి ఎస్ఆర్ అని పెట్టండి ఎవరైతే చూస్తున్నారో. ఓకే, సర్దార్ జగదోష్ సింగ్, సర్దార్, థ్యాంక్ యూ మా. Yeah. So in today's class, so we are going to discussing about binomial theorem. So first of all, ఈ చాప్టర్ యొక్క బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను మీకు. ఇందులో ఏమేమి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, అసలు బైనామియల్ థియరం మీనింగ్ అంటే ఏంటంటే, సో యు నో వెరీ వెల్ దట్ వర్డ్ బై ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకి ఏంటంటే టూ అని అర్థం. ఓకే, సో బై అంటే మనకి ఏంటంటే టూ అని దాని మీనింగ్ అనమాట. సో బైనామియల్ థియరం ఈజ్ నథింగ్ బట్ బై ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్ ఈజ్ టూ. Nominal is nothing but sometimes we can take them as a variables. Okay, so two variables. Okay, two variables అని చెప్పేస్తాం మనం. We can say them as objects. Variables or objects or any other. Okay, so the study of two variables. Okay, if you join them, two variables, for example మీరు తీసుకోండి y తీసుకోండి, any two variables, if you join them with addition or subtraction, okay, so then the study about these two variables we can call them as a binomial theorem. Okay, the theorem which deals with the addition and subtraction of these two variables. Ante వీటిని x plus y, x minus y అంటాం. వీటి స్క్వేర్స్ వస్తాయి, మనకు క్యూబ్స్ వస్తాయి. You know very well a plus b whole square. What is a plus b whole square మా? మీరు సింపుల్ గా చెప్తారు సార్ a square plus 2ab plus b square అని. యాక్చువల్లీ ఈ ఫార్ములాని మనకు స్కూల్ లెవెల్లో డైరెక్ట్ గా ఆల్జిబ్రాలో ఇస్తారు. సో ఈ ఫార్ములాని మనం బైనామియల్ థియరం ఎక్స్పాన్షన్ యూజ్ చేసుకుని డిరైవ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో దీన్ని మనం సింపుల్ గా ఎట్లా రాస్తామంటే, సో ఇక్కడ 2 కదా, n is equal to 2, 2c0 a power 2 and b power 0. నెక్స్ట్ 2c1 a power 1 b power 1 plus 2c2 a power 0 b square. ఓకే, చూడడానికి కొంచెం మీకు కొరియన్ లాంగ్వేజ్ లాగా ఉంది కదా, ఏంటి సార్ సడన్ గా a స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్ నుంచి ఇలా షిఫ్ట్ చేశారంటే, యాక్చువల్ గా ఒరిజినల్ బైనామియల్ థియరం, ఒరిజినల్ a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఎక్స్పాన్షన్ మీకు ఇదే అమ్మా. మీకు స్కూల్ లెవెల్లో ఇలా ఇస్తే మీరు మ్యాథ్స్ నుంచి పారిపోతారని చెప్పేసి సో మీకు డైరెక్ట్ గా ఇలా ఇస్తారు. ఓకే, సో సార్ వాట్ ఈస్ దిస్? See here 2c0, 2c1 and 2c2, these terms are called binomial coefficients మనకు. సో వాటి గురించి మనం బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దెమ్, సో నేను బ్రీఫ్ గా మీకు ఫార్ములాస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. అంటే అన్ని ఫార్ములాస్ కాదు, సో వాట్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ రిలేటెడ్ టు అవర్ ప్రజెంట్ చాప్టర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దోస్ ఫార్ములాస్ ఓన్లీ. ఓకే, సో క్లియర్ కదా? సో నా ఇప్పుడు చూడండి, సో ఈ బైనామియల్ థియరం లో మెయిన్ గా ఎవ్రీ కోఎఫిషియంట్ మా వి విల్ రైట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ nc0. ఓకే, so next nc1, nc2, nc3, nc4 up to so on ncn. These all are called binomial coefficients. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీకు ఈ చాప్టర్ మొత్తం మీకు ఉంటాయి మా ఇది. సో మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా సో బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్ అంటే మీరు ఇట్లానే రాయాలి. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్? ఇక్కడ చూడండి, సో వీ హ్యావ్ వన్ ఫార్ములా NCR is equal to, so n factorial by n minus r factorial into r factorial. ఈ ఫార్ములా ఒక్కదాన్ని చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది సో ఇది ఎంత ట్విస్టీగా ఉంటుందని చెప్పేసి. NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. So first of all I am going to explain you here. So this notation, you know very well about this notation. This notation we can call it as factorial. Okay, basic level లో మీరు చూసే వాళ్ళకైతే factorial మీకు ఐడియా ఉంటుంది. What is the meaning of factorial ma? 0 factorial is equal to 1 అని చెప్తాం. Okay, so in entire mathematics only one formula which has no proof, అంటే మనం ఏమని చెప్తాం అంటే ఇదే 0 factorial equal to 1 అని చెప్తాం. By convention 0 factorial equal to 1 అని ప్రూవ్ చేస్తాం మనం. నెక్స్ట్ మా 1 factorial is equal to also 1. Okay, so next to tell me what is 2 factorial? 2 factorial is equal to 2 into 1. Next 3 factorial is equal to
3 into 2 into 1 అంటే ఫ్యాక్టోరియల్ లో మీకు ఏ నంబర్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుందో ఫ్రమ్ దట్ నంబర్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద మల్టిప్లికేషన్ టువర్డ్స్ until you get the value 1 అన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ is equal to 4 into 3 into 2 into 1. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ ఐ రైట్ స్మాల్ n ఫ్యాక్టోరియల్, లాస్ట్ కి ఏం రాస్తున్నా అంటే ఫైనల్ గా n ఫ్యాక్టోరియల్. వాట్ ఈస్ n ఫ్యాక్టోరియల్? n into after n ma what is the value? You have to decrease one value, n minus. Okay, so next n minus 2, n minus 3 up to so on. Last కి ఏంటంటే మనకు 5 4 3 2 1. Okay, starting value n, we don't know particularly what is n, where n is, remember n is always positive integer. అక్కడ small n ఏంటంటే always positive integer only, please remember. Okay, n greater than or equal to 0 also, n greater than or equal to 0 also. Okay, so this is the basic explanation regarding the factorial notation. ఇది మనకు permutations and combinations లో వస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ బైనామియల్ థియరం లో వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు ఈ చాప్టర్ 6th చాప్టర్ కాబట్టి, సో మనకు 6th చాప్టర్ లో ఇది ఇంకా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ఇది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద ఫ్యాక్టోరియల్. సో ఇక్కడ చూడండి, n ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే దట్ ఈస్ n minus r ఫ్యాక్టోరియల్ into r ఫ్యాక్టోరియల్. దిస్ ఇస్ NCR ఫార్ములా. అండ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ వన్ మోర్ థింగ్ మా, NC నాట్ ఫస్ట్ బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్ is equal to లాస్ట్ బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ NCN. ఈ రెండు వాల్యూస్ మా you have to remember NC naught is equal to NCN is equal to 1. Okay, next second coefficient NC1. NC1 is equal to, that is equal to లాస్ట్ నుంచి మనకు ఫస్ట్ అన్నమాట NCN minus 1, లాస్ట్ నుంచి సెకండ్. ఫస్ట్ NC3 equal to NCN minus 3. if you proceed like this ma, final గా we can write one very important formula from this chapter. NCR is equal to NCN minus R. You have to remember these formulas. Okay, ఎందుకంటే ఈ ఫార్ములాస్ ని మనం ఇప్పుడు సాల్వ్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ NCR is equal to NCR minus 1. So now I am going to write one more relation between these two. Okay, సో ఆ రెండింటిని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం రాస్తామంటే NCR by NCR minus 1. Okay, NCR by NCR minus 1 is equal to, what is the formula ma? N plus 1 minus R by R. Okay, this is the formula. NCR by NCR minus 1 is equal to N plus 1 minus R by R. Okay, so Rajesh MBC, hi sir, thank you. Hi ma. సో మీకు ఏమైనా వాయిస్ లో ప్రాబ్లం ఉన్నా, లేదంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఏదైనా కానీ, అంటే రెండు లాంగ్వేజెస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బైలింగ్వల్ గా. సో మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ లో కావాలో ఆ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ప్రజెంట్ అయితే బేసిక్ ఫార్ములాస్. ఈ రోజు ఈ లైవ్ క్లాస్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కసింగ్ అబౌట్ దట్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది. సో ఇంకొకటి మనకు ఇక్కడ ఇవి మనకు సెకండ్ ఫార్ములా, ఇది ఫస్ట్ ఫార్ములా బైనామియల్ థియరం లో, అండ్ ఇవి మనకు బైనామియల్ కోఎఫిషియంట్స్, అండ్ వన్ మోర్ ఫార్ములా ఇస్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ very important formula. So now we are going to discussing about infinite series. ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ మీద డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్? ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉంటుంది, క్లాసెస్ లో కూడా వినింటారు కాలేజ్ లో. సో ఇక్కడ చూడండి మా ఒకటే ఓన్లీ వన్ ఫార్ములా, 1 ప్లస్ x by 1 p by 1 factorial, 1 plus p by 1 factorial, p by 1 factorial into 1 by x or x by q. p by 1 factorial into x by q plus p into p plus q. p into p plus q by 2 factorial into x by q whole square, x by q whole square. Okay, plus p into p plus q into p plus 2q, p plus 2q whole divided by 3 factorial, 3 factorial into x by q whole cube plus up to so on. Last term వచ్చేసి మనకు infinity equal to. Okay, so now whatever we are going to solve all problems we are going to solve based on this formula only, please remember. Okay, every problem we have to compare with this formula. So that is equal to RHS 1 minus x whole power minus p by q. Just you have to remember this formula. అంతే, ఈ చాప్టర్ లో మనకున్న అన్ని ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ ప్రాబ్లమ్స్ దీని మీదనే ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకునే ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోండి, 1 ప్లస్ p by 1 factorial into x by q plus p into p plus q by 2 factorial into x by q whole square. గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇక్కడ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ వచ్చిందంటే న్యూమరేటర్ లో ఓన్లీ 1 వాల్యూ ఉండాలి. సో ఇక్కడ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉందంటే న్యూమరేటర్ లో 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి, p and p plus q.
if you have 3 factorial in the denominator, in numerator 3 terms ma, p plus q and p plus 2q. Okay, itla any terms ఉంటే న్యూమరేటర్ లో డినామినేటర్ లో మనకు ఆ వాల్యూ యొక్క ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది. మీకు తెలుసు 1 ఫ్యాక్టోరియల్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా సో నౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా మీకు డైరెక్ట్ గా ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ చేస్తామా. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం రాస్తున్నాం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. సో ఎవ్రీ ఇయర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు ప్రాబ్లం అయితే చాలా సార్లు రిపీట్ అవుతుంది అనమాట. ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ రాసిన మనకు లాస్ట్ ఇయర్ ఇది మనకు మార్చి 2025 లో అడిగాడు. సో see that one. If before that, if small x is equal to 1 into 3 by 3 into 6 plus 1 into 3 into 5 by 3 into 6 into 9 plus 1 into 3 into 5 into 7 by 3 into 6 into 9 into 12 plus up to so on. Then find the then prove that then prove that 9x square plus 24x is equal to 11. సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది. మనకు చాలా సార్లు రిపీట్ అయిందన్నమాట ఎగ్జామ్ లో. ఓకే, సో ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందంటే మొన్న కూడా మార్చ్ లో మనకు 2025 లో వచ్చింది చాలా సార్లు. ఈ సిరీస్ లో మనకు హైయెస్ట్ టైమ్స్ రిపీట్ అయిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇదే అని చెప్పొచ్చు. ఒకసారి నండి, లిజన్ దిస్ ప్రాబ్లం ప్రాపర్లీ. సో మీరు రిమైనింగ్ మనకు 5 to 6 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇన్ దిస్ మెథడ్. సో ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సో ఇన్ దిస్ మెథడ్ first of all, in some problems or in few problems they will not give this LHS value and x is equal to something and mention cheyaru. We have to take the total sum as capital S. Ikkada small x అని ఇచ్చారు కదా. So first of all I am taking that given ma. So given small x is equal to 1 into 3 by 3 into 6 plus 1 into 3 into 5 by 3 into 6 into 9 plus 1 into 3 into 5 into 7 by 3 into 6 into 9 into 12 plus up to so on. ఇంకా లాస్ట్ కి మెన్షన్ చేయలేదంటే లాస్ట్ టర్మ్ ఇన్ఫినిటీ అని అర్థం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే క్లియర్ గా, సో ఇన్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఇన్ న్యూమరేటర్ వీ హ్యావ్ 2 టర్మ్స్ అండ్ డినామినేటర్ వీ హ్యావ్ 2 టర్మ్స్. అంటే ఈ ఎక్స్పాన్షన్, సో ప్రీవియస్ ఫార్ములాతో ఒకసారి కంపేర్ చేయండి మా. అంటే ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఈ టర్మ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. న్యూమరేటర్ లో 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి, డినామినేటర్ లో 2 టర్మ్స్. న్యూమరేటర్ లో 3 టర్మ్స్, డినామినేటర్ లో 3 టర్మ్స్. అంటే ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ అనేవి మిస్సింగ్ అయినాయి అంతే కదా. క్లియర్ గా ప్రాబ్లం లో ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ ఆర్ మిస్సింగ్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దెమ్. ఏమేమి మిస్ అవుతున్నాయి చూడండి. ఇక్కడ 1 ఈస్ మిస్సింగ్ అండ్ p into x by q is missing. So whatever the terms are missing we have to add on both sides. Okay, so missing అయిన terms ని యాడ్ చేయాలి. So first of all now see here, so add ఏమేమి మిస్ అయినాయమా. 1 plus ఇక్కడ మీరు కామన్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే 1 ప్లస్. సో ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చేసి మనకు 1/3, సెకండ్ టర్మ్ లో కూడా ఫస్ట్ టర్మ్ 1/3, థర్డ్ టర్మ్ లో కూడా మనకు 1/3. అంటే ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసే టర్మ్ లో కూడా మనకి ఇక్కడ లాజిక్ మీరు అప్లై చేసుకోండి. 1 plus 1/3 we have to add 1 plus 1/3 on both the sides. Okay, so we have to add 1 plus 1/3 on both sides. So add this value ma. So 2b కూడా చెప్తారా? రెగ్యులర్ గా చెప్తామా. నేను న్యూ సబ్స్క్రైబర్. థ్యాంక్ యూ రాజేష్ ఎంపీసీ. సో 2b కూడా చెప్తాం, రెగ్యులర్ గా 2b కూడా చెప్తా. సో ఇప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నా యాక్చువల్ గా. సో రెగ్యులర్ గా 2a 2b 1a 1b అన్ని చెప్తాను. ఓకే, సో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సో 1 plus 1/3 plus x is equal to, so 1 plus 1/3 plus, so 1 into 3 by 3 into 6 plus 1 into 3 into 5 by 3 into 6 into 9 ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్. ఓన్లీ మనకు 3 టర్మ్స్ ఎప్పుడైతే మీరు యాడ్ చేస్తారో ఈ ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ ఎనఫ్, అన్ని రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి LHS లో, సో మీరు LHS లో LCM తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ LCM 3. ఓకే, సో 3 1s are 3 ప్లస్ 3 3 క్యాన్సిల్ 1 ప్లస్ 3x. ఓకే, ఈక్వల్ టు ఇన్ RHS. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మా RHS ని. వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఫార్ములా. ఫస్ట్ టర్మ్ 1 కదా, సెకండ్ టర్మ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ మా 1 by 1 factorial into 1/3 I am writing like this anamata. 1 by 1 factorial into 1/3. Why? Because 1 by 1 factorial is 1 only. 1 into 1/3
1/3 only. So now second term లో న్యూమరేటర్ రైట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 1 into 3 యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఇక్కడ 3 ఉంది కదా, 3 ఎట్లా రాస్తున్నా అంటే నేను 1 into 3 అని రాస్తున్నాను. 1 into 3 ఓకే, 3 1 3 అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ 6 ఎట్లా రాస్తున్నా అంటే 2 into 3, 6 ఎట్లా రాస్తున్నా అంటే 2 into 3. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే అక్కడ టేబుల్ ఫార్మాట్ రాసుకోండి. నెక్స్ట్ న్యూమరేటర్ ఆఫ్ థర్డ్ టర్మ్ 1 into 3 into 5/3 ఎట్లా రాస్తున్నా, ఐఎమ్ రైటింగ్ 3 as 1 into 3 into 6 మా 2 into 3. Next 9 I am writing as 3 into 3. Clear kada? Plus up to so on infinite. So now 1 plus 1 by 1 factorial into 1/3. See here, you know very well, just now make introduction lo explain chesna. 1 into 2. What is the meaning of 1 into 2 ma? 1 into 2 ante manam em raskuntam 2 factorial. Ikkada 1 into 2 into 3. 1 into 2 into 3. Third term lo manam em raskuntam 3 factorial. Ante I am writing directly. Observe here. So 1 into 3 numerator as it is. Denominator lo 1 into 2 ante 2 factorial I am writing. In denominator how many 3 values are there? Ikkada oka 3 undi and ikkada oka 3. 2 3s are there. 3 into 3 3 square. That is in denominator. So 1/3 square ante I am writing that value as 1/3 whole square. 1/3 whole square plus 1 into 3 into 5 by 1 into 2 into 3. 1 into 2 into 3 means now we can write simply 3 factorial. Next in denominator how many 3s are there? 1 2 3. 3 3s are there ante 1/3 whole cube. 1/3 ante 1/3 whole cube ante 1/3 whole cube plus up to so on infinite. Plus up to so on infinite anamata. Okay, so this is the value. So next మనం దీని నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు LHS లో 3 plus 1 అంటే మనకి ఏమమ్మా 4 plus 3x/3. 4 plus 3x/3. So therefore now compare RHS. See మనం RHS ని ఫార్ములాలోకి కన్వర్ట్ చేసినాం కదా. కంపేర్ RHS విత్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా మా? RHS ని దేనితో కంపేర్ చేయాలి? సో మనకి తెలుసు ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా? 1 plus so p by 1 factorial into x by q plus so p into p plus q into by 2 factorial into x by q whole square plus up to so on infinity is equal to what is the formula ma? 1 minus x whole power minus p by q. 1 minus x whole power p by q. This is the formula. So formula ko oka box cheyandi. So in intermediate board of paper valuation lo meeku ee formula ko oka mark untundi. No, please remember, meer ee formula mention cheyakapothe meeku 1 mark cut aitadi. So formula ni base cheskoni manam prove chestam. Ee type of problems lo ee infinite series formula very very important. Okay, so now see ippudu compare cheyandi ma. Compare cheste meeku in place of 1 you have 1 only in the formula. Okay, in place of p what you have? P equal to 1 kada. So where I am writing ma, where p is equal to 1. p equal to 1 కనిపిస్తుందా? ఇది కింద రాస్తున్నా. సో ఇక్కడ చూడండి, where p equal to 1. నెక్స్ట్ మా ఇది మొత్తం ఫస్ట్ టర్మ్ x by q కంటే ముందు ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ థర్డ్ టర్మ్ కి రండి. p plus q. In place of p we have 1 in third term. In place of p plus q ma, what is p plus q value? 3. అంటే we can write p plus q is equal to 3. p plus q is equal to 3. So just now you got p equal to 1 kada. So substitute this p equal to 1 in beside equation ma. So 1 plus q is equal to 3. From this condition what is ma? Q 3 minus 1. So therefore q is equal to how much ma? Q is equal to 2. Q is equal to 2. Okay, so therefore next q equal to 2 వచ్చింది కదా. నెక్స్ట్ మనకి ఏముందంటే x by q. In place of x by q what you have ma? 1/3. ఇప్పుడు ఆ x by q కి మీకు స్క్వేర్ ఉన్నా ఎంత ఉన్నా, సో x by q is equal to we can write ma 1/3. x by q is equal to 1/3. I want x value. So x value కావాలి కాబట్టి x is equal to q by 3. x equal to q by 3. So from this condition what is x ma? x ఇక్కడ q ఎంత వచ్చింది మనకి? ఇందాక 2 వచ్చింది కదా. So therefore substitute చేయండి. x is equal to 2/3. x equal to 2/3 అంటే మనకి ఏమేమి వచ్చినాయి? p equal to 1, q equal to 2, x equal to 2/3. ఈ వాల్యూస్ అన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు? Substitute in this RHS. What is the RHS? 1 minus x whole cube. అంటే ఈ టోటల్ RHS of this equation number 1 ma. Take it as equation number 1. మీకు కొంచెం కంటిన్యూయేషన్ ఇవ్వడానికి అక్కడ ఈక్వేషన్ నెంబర్ మెన్షన్ చేశా. ఓకే, సో నౌ see here. So continuation ma from equation number 1 RHS. From equation number 1 what is the LHS of equation number 1 ma? So మనకి 4 plus 3x. 4 plus 3x. సో అంతే కదా, ఒక వాల్యూ రాంగ్ రాసినా మనకి ప్రాబ్లం మొత్తం పోతుంది. 4 plus 3x by 3. 4 plus 3x by 3 is equal to, సో మనకు
LHS ఏమో RHS ఏం ఫార్ములా ఫార్మాట్ లో ఉందమ్మా 1 minus x whole power p by q. So now substitute the values. 1 minus what is x value 2 by 3. Okay, x value is 2 by 3 whole power minus p value is 1, q value is 2. So LCM 3 minus 2. 3 minus 2 means 1 by 3. 1 by 3 whole power minus 1 by 2. సో డూ రెసిప్రోకల్. ఇక్కడ పవర్ లో నెగిటివ్ ఉంది, ఆ నెగిటివ్ రావద్దు మనకు. నెగిటివ్ రావద్దంటే మనం ఏం రాస్తామంటే రివర్స్ చేస్తే 3 పవర్ మైనస్ 1 whole power 1 by 2. Do reciprocal. 1 by 3 reciprocal చేసి 3 power minus 1. So you know very well one formula. A power m whole power n. What is the formula? A power m into n అని చెప్పేసి. Okay, by using that formula a power you can multiply the power values. So therefore you will get that 3 power 1 by 2 minus 1 into minus 1 by 2 1 by 2. 3 power 1 by 2 అంటే how much ma? Root 3. So therefore 4 plus 3x by 3 is equal to root 3. Now send this denominator 3 value to RHS. So దాన్ని సెండ్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుందా 4 plus 3x is equal to 3 root 3. What they are asking in the problem, show that 4x square కాబట్టి so squares ఉన్నాయి కాబట్టి squaring on both side ma. Squaring on both sides. Squaring on both side చేస్తే so మనకి ఏమొస్తుంది 4 plus 3x whole square is equal to 3 root 3 whole square. So how much here? A plus b whole square ma. A plus b whole square formula a square అంటే 4 square. 4 square means ma 16. B square అంటే 3x whole square అంటే 9x square plus 2ab. 2 into 4 into 3x. 2 4s are 8 to 8 3s are 24. 24x is equal to, be careful, ఇక్కడ 3 root 3 కి మీరు హోల్ స్క్వేర్ అప్లై చేస్తే 3 స్క్వేర్ ఎంతమ్మా మనకు 9 అండ్ రూట్ 3 స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సల్, అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు 3. సో దేర్ఫోర్ ఫైనల్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, సో 9x square plus 24x. 9x square plus 24x is equal to, set this minus plus 16 value to RHS. 9 3s are how much by in RHS? 9 3s are 27. 27 minus 16. So therefore finally we can write ma 9x square plus 24x is equal to 27 minus 16 ఏంటి మనకు 11 అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ కండిషన్. వాళ్ళు అడిగింది అదే. ఓకే, సో ఇఫ్ ద గివెన్ ఇన్ఫినైట్ సిరీస్ ఇస్ ద వాల్యూ, సో దెన్ ప్రూవ్ దిస్ కండిషన్. ఓకే, సో క్లియర్ కదా? సో అండర్స్టూడా? సో ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది ఒకసారి చెప్పండి. అర్థమైందా? ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఎనీవన్? సార్ ప్రాబ్లం అర్థమైతే ఒకసారి కామెంట్ చేయండి, ఎస్ సార్ అని చెప్పేసి. సో ఒకవేళ ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సరిపోతుందా మీకు? అంటే తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో బైలింగ్వల్లో చేస్తున్నా. సో మీకు ఏమైనా లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే చెప్పండి కామెంట్లో, నేను చూస్తా ఒకసారి. సో ఇది మనకు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. అంటే ఇదే ఫార్మాట్ లోనే చేయాలి, మీకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఇదే ఫార్మాట్ లోనే వస్తుంది ప్రాబ్లము. ఎస్ సార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ సర్దార్. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఇది మనకు ప్రాబ్లం, ఒకసారి చూసుకోండి. సో మీకు ఎక్కడ ల్యాగ్ అనిపించదు, ఎందుకంటే మీకు అర్థం కావాలని డీటెయిలింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ ఫార్ములాని మీరు హైలైట్ చేసుకోండి, ఆ వాల్యూస్ చాలా చాలా ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్. ఎవ్రీ ఇయర్ వీక్ నుంచే మనకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ నుంచి. ఓకే, సో ఇందులో డౌట్ లేదు, ఇంకా 100% ఫిక్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి మళ్ళీ మీకు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం రాస్తున్నా చూడండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మనకు. ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్. దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో రిపీటెడ్ సో మెనీ టైమ్స్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ x is equal to 5 by 2 factorial into 3 plus 5 into 7 by 3 factorial into 3 square plus 5 into 7 into 9 by 4 factorial into 3 cube. Okay, so then find the value of plus up to so on infinity, then find the value of so then find the value of x square plus 4x. ఇది మనకు క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి క్వశ్చన్ ని. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ, అంటే ఒకసారి ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో హౌ మెనీ
term, how many terms are there in numerator and denominator ఒకసారి చూడండి. Is that given question is in proper way? అది కరెక్ట్ వేలో ఉందా లేదా చూడండి ఒకసారి. Yeah. So first of all, in this given problem, so first of all, I'm once again see here in numerator x is equal to 5 by 2 factorial into 3. అంటే ఇక్కడ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ న్యూమరేటర్. సో ఏ ప్రాబ్లం కన్నా కానీ కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్ గా దే విల్ గివ్ న్యూమరేటర్ లో హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ దేర్, సేమ్ డిజిట్స్ విల్ కమ్ ఇన్ డినామినేటర్ ఆల్సో. బట్ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ దిస్ very very important. 5 into 7, 5 into 7 into 9. What are these numbers, ma? 5, 7, 9. What are these numbers? What did you understand? If you see these numbers, మీకు ఏం అర్థం అవుతుంది మా? ఇవి ఆడ్ నెంబర్స్ కదా, మనకు ఆర్డర్ లో సీక్వెన్స్ వస్తున్నాయి. 5 తర్వాత 7, 7 తర్వాత 9 అంటే 9 తర్వాత మనకి ఏం వస్తుంది మా? 11 వస్తుంది. బట్ బిఫోర్ 5 వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ప్రీవియస్ వాల్యూ? 3. 3 కంటే ముందు ఏముంటది మనకు? 1 ఉంటది. అంటే ఇక్కడ మనం లాజిక్ ఏం చేయాలంటే 1 ని 3 ని మల్టిప్లై చేయాలి న్యూమరేటర్ లో. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెట్ దిస్ ఈక్వేషన్. యాడ్ చేసుడు కాదు కానీ ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్, ఇచ్చిన ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ ని వీ హావ్ టు సెట్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ ని మనం సెట్ చేయాలి. సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ విల్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ చూడండి x is equal to so 5, so that is so 5 by 2 factorial into 3 plus 5 into 7 by 3 factorial into 3 square plus 5 into 7 into 9 by 4 factorial into 3 cube. Okay, plus up to so on infinity. ఇప్పుడు చెప్తున్నా చూడండి, ఇన్ న్యూమరేటర్ మా ఇన్ RHS మల్టిప్లై డివైడ్ బై సో ఒక వాల్యూని మనం మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఏంటంటే అక్కడ 3 అనే వాల్యూ మనకు డిఫాల్ట్ గా 1 ఉన్నా లేకపోయినా ఒకటే, మల్టిప్లై డివైడ్ బై మనం ఏమని చెప్తామంటే 3 అన్నమాట. ఇన్ RHS మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ బై 3 అన్నమాట. యాక్చువల్గా 1 into 3 అది మనం 1 ఉన్నా లేకపోయినా ఒకటే అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, సో 3 into 5 by సో డినామినేటర్ లో ఆల్రెడీ మనకి 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది. మీరు 3 కి మల్టిప్లై చేస్తే ఆల్రెడీ 3 ఉంది కదా, 3 స్క్వేర్. ఓకే, సో ప్లస్ ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో 3 ని మల్టిప్లై చేయండి. 3 into 5 into 7 by 3 factorial into 3 cube plus 3 into 5 into 7 into 9 by so 4 factorial into 3 cube into 3 ma 3 power 4 plus up to so on infinity. ఇది మనకు వాల్యూ. ఓకే, క్లియర్ కదా? సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే దీన్ని మనం అలా రీరైట్ చేయొచ్చు. ఎట్లా రీరైట్ చేయొచ్చు అంటే, సో ఇట్లా రీరైట్ చేసుకుందాం. x is equal to 3 into 5 by 2 factorial into 1 by 3 whole square plus 3 into 5 into 7 by 3 factorial into 1 by 3 whole cube plus 3 into 5 into 7 into 9 by so 4 factorial into 1 by 3 whole power 4 plus up to so on infinity. Clear కదా? అంటే what can you understand after seeing this infinite series expansion మా? ఇక్కడ ఏమేమి టర్మ్స్ మిస్ అయ్యాయి? స్క్వేర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మనకు x by q టర్మ్ మిస్ అయింది, +1 టర్మ్ మిస్ అయింది. అంటే సో ఆ మిస్ అయిన టర్మ్స్ ని యాడ్ చేయండి మా. యాడ్ 1 plus x by q. ఇక్కడ కామన్ గా మీరు చూసుకుంటే 3 by 1 అని వస్తుంటది మనకు. ఓకే, 3 by 1 into so 1 by 3 into 1 by 3 on both sides. సార్ మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది ఎగ్జాక్ట్ గా 3 అనేది? అంటే మనము యాక్చువల్ గా మీకు లాజిక్ చెప్పినా ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ లో మీకు 3 వచ్చింది కదా, ఈ 2 ఫ్యాక్టర్లు మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే 1 into 2 వస్తుంది. అంటే 3 by 1 వస్తుంది అని చెప్పేసి కదా, 3 by 1 ని మనం మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ 1 by 3 హోల్ స్క్వేర్ ఉందంటే దానికంటే ముందు ఏముంటుంది మా? 1 by 3 ఉంటుంది. అది ఆబ్వియస్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. సో నా యాడ్ చేయండి ఆ వాల్యూని. 1 plus 3 by 1 అంటే 1 అంటే 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాస్తున్నా ఇంటూ 1 by 3 is equal plus x ఈక్వల్ టు ఇక్కడ కూడా RHS లో యాడ్ చేస్తున్నామా 1 plus 3 by 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 1 by 3 ప్లస్ సో ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ రాస్తున్నా 3 into 5 by 2 factorial into 1 by 3 whole square plus 3 into 5 into 7 by so 3 factorial into 1 by 3 whole cube plus up to so on infinite. Now you got మీకు అర్థమైంది కదా? సో యా చూడండి. సో నెక్స్ట్ మనకు ఈ ఫార్మాట్ లో కంటిన్యూ చేస్తే మనకి ఏంటంటే చూడండి ఒకసారి LHS లో మనం 3 క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. 3 క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే
1 ప్లస్ 1 ఇది 1 ఫ్యాక్టోరియల్ డినామినేటర్ 1 కదా 1 ప్లస్ 1 ఏమవుతుంది మనకు 2 అవుతుంది 2 ప్లస్ ఎక్స్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే వాట్ ఈస్ పీ వాల్యూ మా పీ వాల్యూ ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో రాస్తున్నా LHS 1 ప్లస్ 1 అంటే మనకు 2 ప్లస్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఒకసారి మీకు కంపేర్ చేసుకుంటే వేర్ పీ ఇస్ ఈక్వల్ టు సారీ కంపేర్ చేసుకోండి కంపేర్ విత్ ద ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా మా ఇంకా ప్రతి ప్రాబ్లమ్ లో రాయలేను ఆ ఫార్ములా అని మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఆ ఫార్ములా 1 ప్లస్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ పీ బై 1 ఫ్యాక్టోరియల్ దాంట్లో కంపేర్ చేసుకుంటే సో వేర్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకసారి పీ ఈక్వల్ టు చూడండి వాట్ ఈస్ ద పీ వాల్యూ మా సో హియర్ పీ వాల్యూ సో పీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో దిస్ ఈస్ 3 ఈస్ ద పీ వాల్యూ. ఓకే నెక్స్ట్ పీ ప్లస్ క్యూ అంటే మనకి ఎంత అమ్మా 5 పీ ప్లస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 3 ఈస్ ద పీ. నెక్స్ట్ 1/3 is the x by q 1/3 is the x by q అన్నమాట. ఓకే సో ఆ వాల్యూస్ రాస్తున్నా నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో ఇక్కడ చూడండి. సో దేర్ఫోర్ సో p is equal to 3. నెక్స్ట్ మా p plus q is equal to how much 5. నెక్స్ట్ x by q is equal to 1/3. సో దేర్ఫోర్ p value 3 కదా substitute here 3 plus q is equal to 5. సో q is equal to 5 minus 3 q is equal to 2 x by q is equal to 3 అంటే 1/3 అంటే x is equal to q by 3 x is equal to how much ma 2/3 x is equal to 2/3. okay so clear. So now we got to 3 values. So now substitute them in equation. In the previous equation continuation of previous equation ma LHS 2 plus x is equal to what is that RHS is equal to minus p by q only 1 minus x whole power minus p by q. Why? Because this total expansion is in the form of the formula. Okay so a formula indaki manam first problem lo discuss chesam kada same formula. So now substitute the values ma 2 plus x is equal to 1 minus 2/3 1 minus 2/3 whole power. What is p value is 3 q value ma 2. So therefore LCM తీసుకోండి 3 minus 2. What is 3 minus 2 1/3 whole power minus 3/2. So 1/3 do reciprocal 1/3 reciprocal చేస్తే 3 power minus 1 whole power 3/2. మీకు ఫార్ములా చెప్పినా what is that formula a power m whole power n is equal to a power m into n. By using this formula you can multiply the power values then you will get that ma. So see here so 2 plus x is equal to 3 power 3/2 so 3 power 3/2 అంటే we can write this value ma 3√3. please remember okay 2 plus x is equal to 3√3 3 power 3/2 అంటే మనం అట్లా రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే దాన్ని ఎట్లా రాసుకుంటామా 3 into 3 power 1/2 అని రాసుకుంటాం. bases are same power should be added. So if you add the powers again you will get that to 3/2 only 3 into 3 power 1/2 అంటే √3. Now to get the required condition what they are asking in the problem find the value kada. So find this value x square plus 4x value they are asking. So therefore to get that value so here to get that value so see here squaring on both sides. So 2 plus x whole square is equal to 3√3 whole square. Expand the formula ma. So therefore ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది సో 2 square అంటే మనకి ఏమొస్తుంది మా 4 plus x square plus 2 to the 4x is equal to same 3 square అంటే 9 into 3. So therefore x square plus 4x is equal to 9 3s are 27. ఈ plus 4 అటు పోతే -4 ma. So therefore x square plus 4x is equal to 23. This is the value. X square plus 4x is equal to 23. This is the value. In this format we can solve this problem. Clear? So audio clear గా ఉందా అందరికి? My voice is clear. Am I audible? So వినిపిస్తుంది కదా. సో ఒకసారి లైవ్ లో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఒకసారి మన వీడియోని లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కి అందరికి షేర్ చేయండి. సో ఎందుకంటే ఇది చాలా పీక్ టైం అందరికి. సో ఐపీ ఛానల్స్ చాలా ఉన్నాయి మనకి యూట్యూబ్ లో, కానీ మనకు జెన్యూన్ గా సో మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇంపార్టెంట్ మీకు ఎగ్జామ్ కి ఆ క్వశ్చన్స్ మనం ఇక్కడ ఫోకస్ చేస్తున్నాం వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ ల్యాగ్ అన్నమాట. ఓకే సో ఈ ఫార్మాట్ లో మనం చేసుకుంటాం. అంటే దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఇప్పుడు అయితే 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కదా, ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లాస్ట్. సో ఈ ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ మీద ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనకు కంప్లీట్ అయిపోతాయి. అంటే ఇదే ఫార్మాట్ లోనే ఉంటాయి అన్నమాట రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ డిలే. సో ఐ విల్ స్టార్ట్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్. యా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి. సో మనకు
Next, third one. Third one వచ్చేసి if very important ma, this problem also repeated so many times. Small x is equal to 1 by 5. Small x is equal to 1 by 5 plus 1 into 3. 1 into 3 by 5 into 10. 1 into 3 by 5 into 10 plus 1 into 3 into 5. 1 into 3 into 5 by 5 into 10 into 15. 5 into 10 into 15 plus up to so on infinite, plus up to so on infinite. Then find then find then find 3x square 3x square plus 6x value. Very important. Okay, so మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసినాం కదా, ఆ ప్రాబ్లం తర్వాత హైయెస్ట్ టైమ్స్ రిపీటెడ్ ప్రాబ్లం అంటే ఈ చాప్టర్ నుంచి ఇదే అన్నమాట మనకు. ఓకే, సో ఇది. సో నౌ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద మిస్సింగ్ టర్మ్స్ ఇన్ ద గివెన్ ప్రాబ్లం. ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లో మిస్సింగ్ టర్మ్స్ ఏంటో చెప్పండి ఒకసారి. సో ఒకసారి చూడండి మా. So here missing term is 1 ma. See, observe carefully. 1 by 5, 1 by 5, 1 by 5 is common in every term. And the problem is starting from numerator 1 term and denominator 1 term. Okay. So yeah, very good ma. Sardar, 1 is missing. So whatever that term is missing, that term we have to add on both sides. So therefore, first of all ma, directly I am writing ma. So given you have to write, add 1 on both the sides. Okay, so therefore 1 plus x, 1 plus x is equal to 1 plus 1 by 5 plus 1 into 3 by 5 into 10 plus 1 into 3 into 5 by 5 into 10 into 15 plus up to so on infinity, plus up to so on infinity. Okay, so now this formula we have to convert into the form. What is that form? So 1 plus this 1 by 5 I am writing ma 1 by 1 factorial into 1 by 5. 1 by 1 factorial into 1 by 5 plus, see, 1 into 3 numerator write as it is 5. 5 we can write as 1 into 5 and 10 we can write ma 2 into 5. 5 ones are 5 twos are plus 1 into 3 into 5 by 1 into 5. So 10 we can write ma 2 into 5 and 15 we can write as 3 into 5 plus up to so on infinite. Okay, so therefore similarly, so 1 plus x is equal to 1 by 1 factorial into 1 by 5. See here, so as we discussed in previous problem, 1 into 2, what is 1 into 2 value? 2 factorial. 1 into 2 into 3, 1 into 2 into 3, what is that value? 3 factorial. So therefore finally we can write ma 1 into 3 by 1 into 3 by 1 into 3 by 1 into 2 అంటే మనకు 2 factorial. In denominator 5 into 5, 2 5s are there. So therefore I am writing 1 by 5 whole square, 1 by 5 whole square plus 1 into 3 into 5 by 1 into 2 into 3. 1 into 2 into 3 means ma 3 factorial. 3 factorial into 1 by 5 whole cube. 1 by 5 whole cube. Okay, plus up to so on, plus up to so on infinity. So now it is we have converted the given problem into the formula. So therefore compare with what is the formula ma? 1 plus p by 1 factorial into x by q plus p into p plus q. P into p plus q by 2 factorial into x by q whole square plus up to so on. మనకి 2 టర్మ్స్ ఎనఫ్, ఇంకెక్కువ టర్మ్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. 1 minus x whole power minus p by q. ఈ ఫార్ములా రాసి కొంచెం బాక్స్ లో మెన్షన్ చేయండి. సో కంపల్సరీ 1 మార్క్. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో నౌ వేర్, tell me what is p value ma. Okay, so what is p value? P is equal to, compare ma, so p equal to 1, 1 place lo 1 undi, this 1 is equal to 1, next plus p place lo 1, p equal to 1, next p plus q, in place of p plus q what you have ma 3, so p plus q is equal to 3, then substitute p value, just now you got 1 kada, so therefore 2, 3 minus 1 ante enta manaku 2. Next in place of x by q, in place of x by cube what you have ma x by cube place lo manaki ఎంత ఉంది 1 by 5. 1 by 5 అంటే మనం ఏం రాస్తాం, x is equal to q by 5. So therefore from this equation x is equal to, what is the q value? 2 by 5. X is equal to 2 by 5. So now continuation. So this is,
So we have converted into formula and we have compared the values. So P is equal to 1, Q is equal to 2, X is equal to 2 by 5. Next ma, so what is LHS value ikkada? LHS value is 1 plus X. So 1 plus X is equal to the total RHS expansion is equal to, what is that expansion ma? 1 minus X whole power minus P by Q. 1 minus X whole power minus P by Q. So therefore substitute the values ma, 1 minus X value is 2 by 5. Okay, X value is 2 by 5. So whole power minus P value. What is P value? P value ma, P value 1, Q value 2. So therefore P equal to 1, Q equal to 2. So 5 minus 2. 5 minus 2 means ma 3 by 5. 3 by 5 whole power minus 1 by 2. 3 by 5 whole power minus 1 by 2. Reciprocal చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? 5 by 3 whole power 1 by 2. Okay. So minus into minus plus అయిపోతుంది. 1 plus x. So therefore 1 plus x is equal to, so now here to get the required condition what they are asking, so find that value when squaring on both sides. Squaring on both sides, yes, squaring on both sides. Okay, so therefore 1 plus x whole square is equal to, square root will get cancelled 5 by 3. Okay, 2 will get cancelled 5 by 3. 1 plus x square plus 2x is equal to 5 by 3. So take this 3 value to LHS ma, 3 into 1 plus x square plus 2x is equal to 5. So therefore 3 plus 3x square plus 3 to the 6x is equal to 5. 3x square. 3x square plus 6x is equal to 5 minus 3. 5 minus 3 is equal to 2. Okay. So this is the value they are asking. Okay. Show that 3x square plus 6x is equal to, show that or find the value under kada. Find the value ante how much that value? That value is equal to 5 minus 3 is equal to 2. In this format we have to solve the problems. Clear? So maybe క్లియర్ కదా, అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు ఫ్రమ్ బైనామియల్ థియరం మ్యాథ్స్ 2A, సో వెరీ ఈజీ చాప్టర్ మనకు. LAQs BSAQs ఉన్న ఈ చాప్టర్ నుంచి వెయిటేజ్ మనకు బోత్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 2 స్టేట్స్ కి ప్రజెంట్ సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ అయితే సేమ్ ఉంది. ఫస్ట్ ఇయర్ కి అయితే కొంచెం ఏపీలో చేంజ్ అయింది 100 మార్క్స్ పేపర్. సో బట్ తెలంగాణలో అయితే నో చేంజ్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్స్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్. నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి చేంజ్ అవుతుందని చెప్తున్నారు, న్యూస్ అయితే వస్తున్నాయి. నాట్ అఫీషియల్ గా ఇప్పటిదాకా అయితే మనకి ఎలాంటి న్యూస్ రాలేదు. సో మనకు ప్రజెంట్ మన ఫోకస్ మొత్తం 2026 కదా ఐపీ. సో దిస్ ఇస్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం. మీకు ఒకసారి బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఇంక ఇది ఒక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే మనకు ఈ మెథడ్ మీద సార్ డిఫైనైట్ ఇంటిగ్రేషన్ గ్రాఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, డెఫినెట్లీ మా సార్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను గ్రాఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను డిఫైనైట్ ఇంటిగ్రేషన్ మీద. డోంట్ వరీ. సో ఎందుకంటే అవి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ డిఫైనైట్ ఇంటిగ్రేషన్ లో. సో నేను కంపల్సరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో మీరు ఈ లైవ్ తర్వాత కూడా మీరు ఆఫ్టర్ లైవ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు కొంచెం కామెంట్ లో నాకు ట్యాగ్ చేసిరు అనుకోండి. సో నేను కంపల్సరీ వాటిని చూసి వాటి మీద వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. మీకు ఏ టాపిక్ కావాలి, 1Aనా 2Aనా 1Bనా 2Bనా, ఏ టాపిక్ మీద మీకు క్లాస్ కావాలంటే ఆ టాపిక్ మీద లైవ్ తీసుకుంటా. మీరు లైవ్ లో జాయిన్ అయ్యి ఇంటరాక్ట్ అయితే మీకు ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి లింక్స్. ఓకే, ఎందుకంటే మనకి ఇది పీక్ టైం కాబట్టి. సో నెక్స్ట్ ఇంకా లాస్ట్ 1 క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇంకా ఇవి మనకు ఈ టైప్ లో మనకు అన్ని మాక్సిమం కవర్ అయిపోయినాయి. సో ఇంకొక ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేద్దాం ఈ మెథడ్ మీద. సో మనకు అయిపోతుంది లాస్ట్ బ్రీఫ్. సో సింపుల్ గా ఒకటి ఉండేది నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. సో 4th one అంటే ఇప్పటిదాకా మనం అన్ని కండిషన్స్ అనేవి డిస్కస్ చేసినాం. కండిషన్ లేకుండా ఒక ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి. సో అదేంటంటే మనకు, సో ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద సిరీస్. Find the sum of the series 3 into 5 by, so 5 into 10, 3 into 5 by 5 into 10 plus 3 into 5 into 7 by, so 5 into 10 into 15 plus, so 3 into 5 into 7 into 9 by, so therefore 5 into 10 into 15 into 20, 15 into 20 plus up to so on infinity. Okay, just they are asking find the sum of this infinite series value. They are not asking any condition గురించి ఏం అడగట్లేదు. జస్ట్ ఈ ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ యొక్క సమ్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో ఇది ఒకటి మనకు లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఇంకా ఇది. సో ఈ రోజు లైవ్ క్లాస్ లో జస్ట్ బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లం. అంటే మనకు ఈ టైప్ లో కూడా మనకు ఈ క్వశ్చన్ కూడా మనకు 3-4 times రిపీట్ అయింది బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో. సో దట్స్ రైట్. సో ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లోనే, ఇఫ్ దే గివ్ ఎనీ వేరియబుల్ టు ఇండికేట్ దట్ ఎంటైర్ సిరీస్, we have to continue like that. Otherwise we have to take let
క్యాపిటల్ ఎస్, ఇది ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ కదా, క్యాపిటల్ ఎస్ అని తీసుకుంటాం సమ్ ని. క్యాపిటల్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 into 5 by 5 into 10 plus 3 into 5 into 7 by 5 into 10 into 15 plus 3 into 5 into 7 into 9 by 5 into 10 into 15 into 20 plus up to so on infinity. This in total given sum we have to take as capital S. See, in numerator we have 2 terms, 3 terms, 4 terms. అంటే what are the missing terms ma here? ఒకసారి missing terms కామెంట్ లో మెన్షన్ చేయండి. ఏమేం టర్మ్స్ మిస్ అయినాయి? ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ మిస్ అయినాయి, అవి యాడ్ చేయాలి. యాడ్ 1 ప్లస్ 1 మిస్ అయింది. ఇంకా అన్నిట్లో మనకు కామన్ ఏముంది మా 3/5 కదా, సో అది మనకు సెకండ్ టర్మ్. యాడ్ 1 ప్లస్ 3/5 ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్, ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో కొన్నిసార్లు ఇట్లా మిస్ అయిన టర్మ్స్ నుంచి ఇస్తారు మనకు ప్రాబ్లమ్స్. సో అప్పుడు మనం యాడ్ చేసుకుంటే 1 ప్లస్ 3/5 ప్లస్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, సో 1 ప్లస్ 3/5 ప్లస్ 3 into 5 by 5 into 10 plus 3 into 5 into 7 by 5 into 10 into 15 plus 3 into 5 into 7 into 9 by 5 into 10 into 15 into 20. Okay, plus up to sun infinity. So now this expansion we have to convert into formula. See, take LHS lo numerator, sorry, in LHS ma take LCM. So 5 on the 5 plus 3. So don't apply this LCM for capital S ma. Why? Because we are going to find that some value, right? So write capital S separate. Okay, if they ask any equation value, find x square plus 4x or 9x square plus 24x అలాంటివి అడిగినప్పుడు మనం ఈ LCM ని అక్కడ ఉన్న వేరియబుల్ కూడా అప్లై చేస్తాం. ఓకే, సో 1 ప్లస్, so I am writing this value 3/1 factorial into 1/5, you know very well. Okay, so next ఇక్కడ I am writing directly 3/5 into 5 into 10 ma. 5 we can write as 1 into 5, 10 we can write as 2 into 5, అంటే 1 into 2 మనకు 2 factorial, so 1/5 whole square. Next 3 into 5 into 7 by 3 factorial into 1/5 whole cube plus up to so on infinity. So now compare this value. So compare with the formula. So therefore 5 plus 3 and 10 manaku 8. 8/5 plus s is equal to. So we can write where what is p value. So compare cheskunte manaku where p is equal to 3. P is equal to 3. So p plus q. What is p plus q value? 5. Ante manaku q is equal to emaitundma 5 minus 3. Q is equal to enta vastadi manaku 2. Next x by q. X by q is equal to how much? 1/5. X is equal to q by 5. X is equal to how much ma? 2/5. X is equal to 2/5. So now in this total expansion we can write as 5 plus 3. మనకు LHS లో ఏముందంటే ఇక్కడ చూడండి 5 plus 3 అంటే 8/5 plus s is equal to 1 minus x whole power minus p by q only. ఇది కూడా మనకు ఓకే ఎక్స్పాన్షన్ 1 minus x వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో మనకు, how much that x value? 2/5, p value 3, q value 2. Okay, so x value 2/5, p value 3 and q value 2. So therefore 5 on the 5 అంటే 5 minus 2, 5 minus 2/5 whole power minus 3/2. So therefore 3/5, 3/5 whole power minus 3/2. So do reciprocal, 3/5 do reciprocal ma 5/3, 5/3 whole power. So మనకు minus into minus plus అయిపోతుంది 3/2. So therefore 8/5 plus s. So therefore separate that power value ma 5 power 3/2 by 3 power 3/2. Okay, so I told you, so whole power 3/2 ఉంటే మనకి ఏమొస్తుంది మా వాల్యూ 5√5, 5√5 by 3√3. Okay, 3 power 3/2 అంటే 3√3. Next step, this 8/5 send this value to RHS. Capital S is equal to 5√5 by 3√3 minus 8/5. అంటే the total infinite series sum value ఎంత అమ్మ మనకు, that sum of the total infinite series value is equal to 5√5 by 3√3 minus 8/5. ఇది మనకు ఆ వాల్యూ అన్నమాట. ఓకే, సో కంపల్సరీ ఈ లైవ్ క్లాస్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో, సో లైవ్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఏ టాపిక్ మీద వీడియో కావాలంటే ఆ టాపిక్ మీద కంపల్సరీ నెక్స్ట్ లైవ్ క్లాస్ లో ప్లాన్ చేస్తా. యాక్చువల్గా నేను చేస్తున్న ఇక్కడ ఈ స్టూడియో చాలా బిజీగా ఉందన్నమాట. వీళ్ళకి రెగ్యులర్ గా లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి వేరే సబ్జెక్ట్, డిగ్రీ మ్యాథ్స్ అని చెప్పేసి వేరే సబ్జెక్ట్స్ మీద. సో ఎప్పుడైతే అవి మనకు ఖాళీగా ఉంటుందో ఆ టైంలోనే వచ్చి లైవ్ చేస్తున్నా. ఇంకొక 2-3 డేస్, ఇంకో 2-3 డేస్ తర్వాత ఇలా లైవ్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కంటిన్యూగా మన ఛానల్లోనే లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది. మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికి రిఫర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.
లైవ్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో ప్లీజ్ కంపల్సరీ కామెంట్ సెక్షన్ లో ఏదో ఒకటి మీరు కామెంట్ చేయండి. అంటే టాపిక్ రిలేటెడ్ ఏదైనా మీకు ఏ టాపిక్ కావాలో దాని గురించి మీరు కామెంట్ చేస్తే కంపల్సరీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీ ప్రతి కామెంట్ కి ఐ విల్ గివ్ ద ఆన్సర్ ఆర్ రిప్లై అనమాట. సో మీ ప్రతి కామెంట్ కి నేను రిప్లై ఇస్తాను అండ్ ఐ విల్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ టు యూ ఇన్ కామెంట్ సెక్షన్ అనమాట. మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి. కామెంట్ సెక్షన్ లో మీకు ఏ టాపిక్ కావాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకు జేఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్ కూడా అవుతున్నాయి. సో ప్రజెంట్ మనకున్న సిచ్యువేషన్స్ వల్ల నేను కూడా కొంచెం బిజీగా ఉన్నా కాలేజ్ వర్క్ లో. సో అందుకని నేను వాటి మీద క్లాసెస్ చేయలేకపోతున్నా. సో కంపల్సరీ ఈ ఐపీ లైవ్ క్లాసెస్ తర్వాత నేను ఎంసెట్వి ఎఫ్సెట్వి సో జేఈ మెయిన్స్ క్లాసెస్ కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి తీసుకుంటా అనమాట. అది కూడా మీ సపోర్ట్ తోటి మన ఛానల్ కొంచెం బూస్టప్ అయితే దాన్ని బట్టి మనం ఏదైనా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇదంతా మనకు స్టూడియో సెటప్ కాబట్టి చాలా కాస్ట్లీ ఎక్విప్మెంట్ ఇది. దీన్ని మనం హోల్డ్ చేసుకోవాలంటే నాకు వ్యూస్ కావాలి, మీ నుంచి సపోర్ట్ కావాలి. లైక్ షేర్ చేయండి. ఎన్ని లైక్స్ చేస్తే అంతమందికి రీచ్ అవుతుంది ఈ వీడియో. సో ప్రతి వీడియోలో ప్రతి లైవ్ క్లాస్ లో ఒక జెన్యూన్ టాపిక్ నేను లైవ్ తీసుకుంటున్నా అంటే ఆ టాపిక్ నుంచి కంపల్సరీ 2026 ఐపీకి కానీ నెక్స్ట్ కమింగ్ ఐపీకి కానీ 1 క్వశ్చన్ డెఫినెట్లీ విల్ కమ్, దట్ టు ఎల్ఏక్యూ ఆర్ ఎస్ఏక్యూ. ఓకే, విఎస్ఏక్యూస్ మనం వీటిలోనే డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ లైవ్ క్లాస్ గురించి. అండ్ వన్ మోర్ ఎల్ఏక్యూ ఈస్ దేర్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్, దట్ ఈస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ లైవ్ క్లాస్ అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ బైనామియల్ కోఎఫిషియెంట్స్. ఇంకొక 5 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. From those 5 problems, every year 1 question will come, that too from binomial coefficients. ఇప్పుడు whatever we discussed these 5 problems or 4 problems, ఈ 4 problems ఇంకొక 2 problems ఉన్నాయి. ఈ 6 problems నుంచి every year 1 question 100% డామ్ షూర్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. వాటిని కూడా మీకు మీ కాలేజ్లో ఆల్రెడీ మీకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటే మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఒకవేళ కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు ఏమైనా ఉంటే ఈ పీడిఎఫ్ ని కూడా కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను నాకున్న పాసిబిలిటీని బట్టి. ఓకే, సో this is the class for today. So this is the class for today. I hope you understand this class very well. So next class చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి. షేర్ చేసి మీ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి. ఓకే, సో బోత్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లాస్, మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు కాబట్టి. సో దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ ఫర్ టుడే. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. We'll meet in the next live class.